Hãy nói cho tôi nghe một chút về chiếc mũ bạn đang đội. Bạn đang mang theo niềm tự hào của Philippines đến với võ đài Lumpini. Ý nghĩa đằng sau điều này là gì? Vâng, chúng tôi gọi nó là Lawi. Bạn biết đấy, từ rất lâu rồi, ở quê hương tôi, tỉnh Kalinga, nơi được mệnh danh là vùng đất của những chiến binh. Khi những chiến binh ra trận, họ thường đội chiếc Lawi này như một biểu tượng của sự dũng cảm. Và chúng tôi là những con gà trống, chứ không phải những con gà mái. Jean-Claude Saklak là một trong những đại diện ưu tú và đáng gờm nhất của nền võ thuật Philippines trên đấu trường quốc tế. Anh đã sớm khẳng định đẳng cấp của mình qua hàng loạt thành tích chói sáng trước khi chính thức bước vào con đường thi đấu võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp. Sức mạnh áp đảo và kỹ năng chiến đấu của Jean-Claude Saklak được minh chứng rõ nét qua bản lý lịch thi đấu đồ sộ. Đỉnh cao trong sự nghiệp nghiệp dư của anh chính là chức vô địch tán thủ thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Saklak thực sự là một thế lực thống trị khi xuất sắc giành được 3 tấm huy chương vàng SEA Games danh giá. Những chiến tích vang dội này chính là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh thể chất phi thường, tốc độ chớp nhoáng và tư duy chiến thuật sắc bén của một nhà vô địch. Bên cạnh tài năng trên võ đài, Jean-Claude Saklak còn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ toàn cầu với niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. Trước mỗi trận đấu, anh luôn xuất hiện cùng chiếc mũ lông chim truyền thống mang tên Lawi, bắt nguồn từ quê hương Kalinga của anh, nơi được mệnh danh là vùng đất của những chiến binh. Chiếc mũ Lawi là biểu tượng của lòng quả cảm. Saklak từng chia sẻ rằng, khi những chiến binh Kalinga bước ra chiến trường, họ đội Lawi như một lời tuyên thệ về lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Chiếc mũ là thông điệp mạnh mẽ khẳng định anh là một chiến binh, một chú gà trống kiêu hãnh và thiện chiến, chứ tuyệt đối không phải là một con gà mái nhút nhát. Tinh thần chiến binh rực lửa ấy đã biến Jean-Claude Saklak thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm và đáng xem trong mọi trận đấu. Đối thủ của chiến binh Kalinga hôm nay là Fajar Macho đến từ Indonesia. Anh sở hữu lối đánh thiên về kỹ thuật vật và khóa xiết với sự tự tin cao trong các tình huống quật ngã cũng như tấn công siết hạ đối thủ. Tính tới thời điểm này, Fajar đã có 7 trận đấu MMA và giành 5 chiến thắng. Bây giờ mời quý vị đón xem diễn biến trận đấu. Watch out, no headbutt, don't hit right back head, watch your low blow, and no spike into head. Okay. Keep the fight inside the ring, okay? Touch the glove. Referee Kemp Chang with the final instructions. One Friday Fights is the global platform in search of the next global superstar. Jean-Claude Saklak in the white, Fajar in the red and black, and we are underway. Mitch Chilson alongside Brian McGrath, and we are excited about this flyweight mixed martial arts matchup. Both guys trading big shots early. Fajar there going for the front kick. We saw Saklak throw a heavy low kick and another one there. That's a great spot to soften up early, shut down the footwork of the light and loose Fajar with those heavy low kicks. Yeah, Saklak told us earlier this week he wants to keep this thing standing. He knew the takedown attempt was going to come. Let's see how he handles it. But nice body lock takedown for Fajar as he spins around Saklak to get the body lock takedown. Saklak immediately gets his feet on the hips, playing inside the open guard, looking to attack. See if he can push away, create a little bit of space, but Fajar gives him no room to operate and immediately shoots in on the single, works his way back up the ladder to the body lock, picking him up, putting him down. Good grappling on show for Fajar as he's looking to take the back, as you spoke about on the walk, Brian. Fajar exactly where he wants to be, in the top position, threatening to take the back there momentarily. Saklak, though, so athletic, just an uncanny ability to stand up, really pushing Fajar, forcing him to keep working for the takedown. But here, now pushing Fajar into the ropes with an underhook of his own. Good use of the wizard to work his way back up to the feet for Saklak as he fires a knee up the middle. Pressing Fajar into the ropes, gets his hand locked. He has both underhooks, good control in this position. Let's see if he can take down Fajar. Fajar does a great job of staying on his feet and getting ready back up into the standing. Fajar
spoke to us a little about being more comfortable on his feet, wants to be more aggressive here, but ultimately, Brian, he wants to get this thing to the ground. Nice counter shot from Saklag. Saklag leaping in on the overhand right there. Very aggressive, fully committing to all of his strikes. A ton of power. It's that athleticism that we see from him. Fajar here, though, tying things up, taking away the space. Saklag can't strike from here. Fajar can start working on another takedown, but Saklag again creating a little bit of space there, whipping a short elbow. I really like his striking. Saklag doing good work on the feet, has that trademark wushu side kick, puts a whole lot of heat behind that as Fajar continues in the body lock. Now they're in the 50-50 pummel. Both guys do have their hands locked. Saklag creates separation as Fajar gets caught with a right hand on the exit. Fajar showing great timing on that takedown attempt. Saklag able to defend, but I like how calculated and patient Fajar is thus far in this fight. Saklag driving him into the corner, ripping that low kick, but Fajar firing back nicely, countering with low kicks of his own. I like the strategy of Saklag to attack that calf. Just a painful, nasty shot as Fajar fails on a takedown attempt, and then they continue to bang on the feet. A short little shot. Fajar got hit to the body, Brian, and Saklag jumps all over him and gets a huge finish. In the very first round, Jean-Claude Saklag gets a TKO finish inside the first round. Well, it was a short shot, Brian, up close, put it down, and then jumped all over him. Yeah, great striking from Saklag, just demonstrating his power, his speed, his athleticism, his tenacity. Here it is, ripping in with that left hand, following up. Fajar overwhelmed by these shots. The referee steps in, waves off the action. That left in those little gloves, catching the body of Fajar, sending him down. Saklag, just athletic, well-rounded, but it is that striking, that wushu background that makes him so hard to deal with. He was going to the low kick early. It paid dividends. Let's kick it off to Nara for the official announcement. Ladies and gentlemen, after 3 minutes and 37 seconds in the first round, your referee has called a stop to this contest. Your winner, by way of technical knockout, Jean-Claude Saklag! Jean-Claude Saklag making waves here in his second fight on One Friday Fights, getting his second win, his second finish in the first round. Very impressive with his hands and his feet. Jean-Claude Saklag vừa hoàn thành công việc ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Quả là một chiến thắng rất ấn tượng. Jean-Claude, hãy lại đây, nói chuyện với tôi một chút nào. Nói cho tôi biết một chút về kế hoạch trước trận đấu này. Bạn đã nghĩ rằng anh ta sẽ bỏ chạy, nhưng bạn đã truy đuổi anh ta. Và bạn thực sự đã thể hiện được một số kỹ năng đánh đứng striking đẳng cấp. Hơn nữa, bạn cũng đã làm rất tốt trên mặt sàn. Ground game. Sabihin mo sa amin kung ano yung mga ginawa mo, but parang unexpected, hindi namin inasahan na matatapos mo kagad. First of all, I want to thank the Lord God for without Him I am nothing. And yeah, that's Vâng, part of vì our vậy, game plan. đầu Our tiên, game plan is tôi muốn tạ ơn Chúa, vì không có người, tôi chẳng là gì cả. Và vâng, đó là một phần trong kế hoạch của chúng tôi. Nếu anh ta muốn đánh đứng, tôi sẽ hạ knock out anh ta. Còn nếu anh ta muốn đưa trận đấu xuống sàn, tôi sẽ tung đòn khóa xiết, submit hoặc áp đảo anh ta. Đứng trên đôi chân của mình trước bất kỳ ai tên là Jean-Claude đều là một quyết định nguy hiểm. Và bạn đã đưa anh ta ra khỏi đó. Hãy nói cho tôi nghe một chút về chiếc mũ bạn đang đội. Bạn đang mang theo niềm tự hào của Philippines đến với võ đài Lumpini. Ý nghĩa đằng sau điều này là gì? Vâng, chúng tôi gọi nó là La Uy. Bạn biết đấy, từ rất lâu rồi, ở quê hương tôi, tỉnh Kalinga, nơi được mệnh danh là vùng đất của những chiến binh. Khi những chiến binh ra trận, họ thường đội chiếc La Uy này như một biểu tượng của sự dũng cảm. Và chúng tôi là những con gà trống, chứ không phải những con gà mái. Chà,
Các võ sĩ Philippines đang có phong độ rất tốt. Tuần trước, chúng ta vừa có một nhà vô địch tạm thời ở hạng Atomweight. Vậy bạn có thông điệp đặc biệt nào gửi đến bạn bè, gia đình và người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Philippines không? Gửi đến các chị gái của tôi, những người đã lặn lội từ Philippines đến đây để ủng hộ tôi. Cảm ơn các chị đã đến. Tôi yêu tất cả các chị. Và gửi đến đội của tôi, huấn luyện viên Mark, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã luôn tin tưởng tôi. Gửi đến tất cả đồng bào ở Philippines, tôi đã cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Và Lumpini, cảm ơn rất nhiều. Tôi biết bạn và đội của mình, Team Lakay từ Baguio, Philippines, đang làm việc rất chăm chỉ và bạn có một tương lai tươi sáng phía trước. Bạn muốn thấy điều gì trong lần tiếp theo bước lên võ đài này? Bạn biết đấy, ngày nào tôi cũng ở phòng tập, không ngừng hoàn thiện bản thân và luôn sẵn sàng cho bất kỳ lời gọi nào, bất cứ lúc nào. Tôi đã sẵn sàng. Bạn không cần phải chuẩn bị khi bạn đã luôn sẵn sàng. Thưa quý vị khán giả, hãy tạo ra những tiếng ồn dành cho người chiến thắng của các bạn. Jean-Claude Saklov looking very impressive in his fight this evening, picking up his second first round finish. Beautiful follow-up after the knockdown. The referee waves it off. That pressure, that ground and pound, that athleticism on display by the fighter from the Philippines. Wearing, symbolizing. Chuyển động cùng Võ Việt.